Good morning, brothers and sisters. So, first, no, gitawag ko gid kamo sa brothers and sisters, no? Because you are my brothers and sisters. Diri sa BCBP, amo na aton tawag sa aton mga upod, no? Brothers and sisters. Pero anyway, in my talk, dili natin maintindihan nga hindi lang na siya tawag. Kundi there is a corresponding siya, no? Care. That's why I will be talking about the brotherly and sisterly care within our community. Hay, nabatsagan niyo na ba ang pagpalangga sa inyong brothers and sisters? Yes! Wow, di ba? Nagabanding na kamo yan, no? May mga attachment na kamo sa isa kag isa, to na? Amo man na amo experience dito, no? Okay. So, I'm going to start with this talk, no? By having this Bible quote from quotation from letter of Paul to the Colossians, verse 2, chapter 2, verse 5, no? I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. So, what does it mean to us? So God is happy, no, seeing us in good order and having a firm faith, no? So God is always with us. God is always with us, especially that we are now in this community. So here in the BCBP, we are called to respect and support the pattern of an order of a life together in the BCBP. So, if you try to ask, now why are we going to what we call this undergo Christian life program? Nga makinahanglan natin ining BCBP way of life. Anyway, wala mo kita naghambal nga wala na kamo you are not living what we call this in a morally upright life, no? But instead, this is once again, no, a reminder, no, to us that being in the community, we are living a certain order, no? A certain pattern. That's why it's called the BCBP way of life, no? So I just don't know if you are already living the BCBP way of life. And just a while ago, we were talking about the tithings. Tama ba? So subok naman, ang akong istorya, ang ato naman, how are we going to live this, what we call the brotherly and sisterly care. No? So we are following a certain pattern and order in the community. And we respect this. And we support this. Kung may mga pamangkot, pwede ka mo pamangkot sa inyong action group leader. Actually, later on, I'm going to explain that kung ano ang function sa inyong action group leader. No? So, first, I will going to talk about the action group. So, as you all know, you are already in the action group as of now, right? So, do you have your action groups already? So, ang inyong action group, may ara man, action group leader, tama? Okay, so, anyway, these are cells in the body, part of a system of love. Anyway, this action group is the basic cell of our community. Amo ni siya kung ang pamilya, pinaka-basic cell of the society,
diri sa aton nga grupo, ang pinakagamay naton nga cell is amo na ginatawag nga action group. And it is a system of love. Siguro subong ko mamangkot ko sa inyo kung komportable ka mo sa inyo nga nga action group, siguro naka-establish na kamo sang relationship, no? Anyway, ang aton community is a relationship, no? This is not just a community, but it is a community based in a relationship. Dira man sa relationship sa aton Ginoo kag sa aton nga kaupod, diri sa aton nga community, no? So it is what we call the system, part of a system of love. So we have fraternal care, no? Fraternal care. So this is our main point of connection and the main place where we receive input and help, as well as the main place where we are responsible for other community members. So, kung mahambag ka fraternal care, you are taken care of within your action group. Tama ba? Nakabatsak ba kamo sina? Na you are taken care of by your action group leader, and you are establishing in what we call this connection, no? So diri sa connection ini, diri magsulod ang what we call support system, suporta, no? Input, bullying, and with that we become also responsible of taking good care to other members. Hindi lang sa aton action group, kundi sa bilog nga community. That's why gani, no? The wisdom behind, no, sa naman nga maabot ang time nga mag-reshuffling ang actually dira ang pain, no? Anxiety, ang what we call this separation anxiety. Siguro ang iba, no? Hindi na nagpanumdum na paano ba hindi ko magbulagay kita, kaya ba natin? No? But the wisdom behind that is that we are not only concerned with the group, action group natin, no? Kundi we are inside the community, and we are also responsible to love the other members inside the community, no? Eh kung imo na action group, mahulog ka sila ang itawag exclusivity ka na sila. Yung kita lang, kami lang. Happy, kami lang i-enjoy, no? That's why later on, you will be mingling or you will be with other members of the community. Kami sa akon wife, no, si Glenda, si sis wife, no? Santo, ano man kami, no, attached man kami sa mga upod namon. But ang amon attitude towards reshuffling is that amon, alam, may bago naman kita ng mga upod. Diba? Makilala mo naman sila. Okay, hindi man na madula inyong friendship kung hindi na kamuupod sa action group. Or in fact, ang inyong friends nagadamo na makilala ni mo tanan ang membro sa aton nga community because of that. No? And it's natural. It's a natural feeling nga masubuan ka. Normal ina. No? Sino gid hindi masubuan, no? Subuan gani ko sang napatay si Rene Baterbunia. No, nga hindi ko man to kaano-ano. No? Kamo na subuan ka mo, no? Ina pa nga ang atong upod sa aton nga community nga upod naton sa ano, ma-separate na kita kay you have already established a connection within the action group. No? So the primary purpose is supporting one another and calling one another as disciples of the Lord and as our community members. You will become more disciple of a disciple within the action group. Di na mamold ang imong pagkadisipulo, no? Support sila yun, there will always be a growth. You're going to grow. No? By the guidance of your action group leaders, no, you will grow. You will become matured in your spirituality. That's why, kung matingala ka mo, ang inyong siguro makuritan ka mo sa inyong mga action group leaders. Tama ba? Kami, naka-experience kami sa ito, no?
sige chat, may chat room ka mo, may activity, may amoni, may action group meeting. Anyway, that's understandable. That's why gani, you are always encouraged to join the activities of BCBP. To join the formation activities, you will going to appreciate it. I promise. Ang aton niya mga General Assembly, ang aton First Friday Mass, ang aton niya mga teachings. Because without it, we cannot grow in the formation. As we said in our mission, di ba? It is an ongoing process. Ongoing process. Paano ka ma-process kung you do not subject yourself to this process? Mahatag ka lang tayo. Paano ka mag-grow? No? Paano ka mag-grow? That's why you have to undergo, you have to attend to the formation activities so that you will become formed. And later on, you will become a missionary. Missionary. Kaya hindi ka pwede nga lang kita form. Dapat mag-mission din kita. No? We are formed towards a mission. And that mission is pupunta din ang recruitment, ang bringing Christ in the marketplace. No? We become brave in standing about truth. Ano na siya? So, we become formed, no? By supporting also one another, and we become disciples. No? So, what are the 5 qualities of the action groups? So first, we have the brotherly and sisterly love. We have the primary responsibility to keep an eye on one another and care for one another. Puhod silingon, kung ara kita sa sulod sa action group nato, we already care sa aton nga mga brothers and sisters nato. Hindi ta sila pag-chismis. Hindi ta malipay kung makita natin sila nga may mga sila, no? May mga kalain nga nagkakarnabo sila. Kundi, tungkol kayo nag-care kita sila, we become concerned. We can talk to them. We can tell them. Tabangan ta sila, suportahan ta sila. Because that is the nature and that is our responsibility. Kung may nakita ka, anyway, nobody is perfect. Tama ba? Kita tanan niya ara sa grupo, hindi kita perfecto. May mga kakulangan kita. And our action group can be a venue, no? Para makita natin ang atong kakulangan. Tama ba? Kung hambalan kita, pasalamat kita kay may mga tao nga naghambal sa atin. Baka niya ba na, ang mga di ba ginhambal gani nga, sino atong mga tao nga matuod nga nag-care sa imo? Ang itong mga tao nga nagasugid sa matuod sa imo. Kisa ang mga tao nga mga plastic, pala na kisa nga nagwapa sa imo pero ang imo ganing buhok. Hindi gani. No? Tama? Pero ito mga tao nga naghambal sa imong negative, bilib ka sa itong mga tao kay mangisog to sila. Tama? Kita mga Pilipino hadlo kita ma-hurt. It's part of our culture nga hindi kita maghambal sa matuod nga ito nakita. Mahadlo kita basin masakitan. Pero sa tinuod lang, sa nature sini, it's a responsibility to us as our brothers and sisters to support them, to keep an eye to them. No? Okay. So faithfulness to the meetings, attending our action groups is one of the highest priorities in our membership in the BCBP. Kisa gani, makaskip ka pa kita sa kuwan. Makaskip ka pa kita kisa, alamin na kung may mga importante nga mga hindi niya mga ulubrahon ta, no? Pero kung action group leader, kung madula ka dira, damang-lamang magdula ka din. Nagyaan mo na siya ang pinaka-basic cell natin diri sa
sa kuan sa aton nga community, no? So that's why ibutangin naton sa aton tagipusoon nga kinahanglan gid mag-attend sa action group meeting. It is a priority, no? So it is one of the highest priorities in our. That's why gani sino ang hindi busy diri? Anak kita tanan busy, no? Ang ako prinsipyo, ama na niyo. Tungod kay busy ko, giupod ko ang Ginoo sa akong kabisi. Tama ba? Hindi pag-isiparit na Ginoo si mong kabisi. Kaya, nang madula ka din, no? Busy ko, pero dala na to si Lord sa akong kabisi. Hindi ko siya pagdalaon sa akong kabisi. Dapat dala siya. Kung busy man ko, dala siya sa akong schedule. Tama. Dala siya sa akong schedule. Kung may General Assembly, di, butang ko dala sa akong record, eh. Pero kung may aragin mga emergency, malipay ba na yung Ginoo sila? Halimbawa, madala nun sa ospital, o nagkasakit ka. Malipay ang Ginoo sila nga pabayaan ni mga imong health mo. Tama ba? Hindi man ang Ginoo. Pero kung kisa, ibutang ni mo, priority ni mo. Not for compliance. Not for compliance. No? Kisa, ma-attend lang. Kundi, you're offering it to God. No? Sa ato ng General Assembly, yes, imuon ko ni ang General Assembly nga isa ka pagpasalamat sa Ginoo. Isa ka tayo mga makapautwas ko sa Ginoo sa akong pagpasalamat sa iyo. Isa wala man tayo mahimo, kundi magpasalamat lang. Tama ba? Kung kabugdaw ka kada aga nga nagaginhawa ka pa, tako na yun ang bagay. Sa isa ka subong nga ni uso ang ubo. Pasalamat ka sa Ginoo, wala ka ginubo. Tako na yun ang bagay pala. So kung mag-General Assembly, isingit sa Ginoo, Lord, wala akong giubo, sumo nga. Wala akong giubo. Siguro conscious pa mo siguro sa sa General Assembly. No. It is our way of speaking to God with our hearts. No? Kung magbasa ka mo sa Salmo, Salmo sa Biblia, amo na ang pagpadayag sa mga tao sa ilang pagtuo sa Ginoo. Gasinggit, ga-shout, ga-cry, because ang atong tigipusoon puno sa pagpasalamat. Not out of compliance, but it is really what we felt about God. No? So, again, balik ka dito sa action group. No? It is the highest priority. Isa sa mga highest priority natin ang action group. No? Okay, meeting. So, living in the light, this is the main place we do or share our life. Although for some things we can or should talk one-on-one with our action group leader or chapter head. No? So, kung makita ninyo, siguro nagiging open na kamo sa inyong grupo. Tama? No? Tila ninyo ma-share ang inyong life. Sometimes, mga problems. No? Later on, sa pila nyo kabulan maglulupod. No? This will become a venue for you, no? To speak out, to share what you felt, to share your concerns, tanan. Pero siyempre, may mga sensitibo man yung mga concerns na kinahanglan sang one-on-one. No? Kinahanglan sang one-on-one sa mga action group leader kung kinahanglan gid nimo nga one-on-one lang danay. No? Kung may mga concerns or sa chapter head. And four, and this is also important, no? Confidentiality. So, members do not share outside of the group what they hear from one another. So, let us take those sharings as sacred. Wala ka mo ka ba nung kabudlay mag-share? Tama ba? That's why yung iba, di na ko danay mag-share sa BCPP. Nga man, budlay mag-share kisa ang imong life. But it takes a courage to share, no? Within the action group. That's why kani halin sa action group, ma-share ka, kay expand ka mo. Hindi na din sa action group. Later on, masaysay na mo ang imong religious experience. You are sharing that because you have religious experience.
You experience God in your life. Kaya hindi lang na mo i-contain sa action group. That's why sharing ka sa community. In fact, after sa community, i-export ka naman dito sa Antique. Kami ni sister wife, no? Nalibot na namo na tanan dito sa Antique, sa Kalibo, no? Because humble ka rin ako, it is a mission. Later on, tanan-tanan, sa BCBP din sa Panay, makabati si mo story, kaya matandog sa imong story. Tama ba? Because that is your experience with God, which is, dira na mo nakita sa sunod sa BCBP with community, sa action group, no? That's why, training na sa inyo para mag-share. Mga siguro anong kabulan, pwede na ka mo mag-share. Di ba, mission, no? Pwede na mag-share, no? Sila, later. After graduation, pwede na give, no? So, hindi niyo pag-itago niya because that is part of your mission, no? To share God's goodness in your life. Kag, again, that is confidential. Ang inyong mga sharing sa inyong action group, no? Kung later ito mag-share man kamo, kung ready na kamo i-share sa inyo, i-share ninyo. Pero kung hindi kamo ready, hindi man nga lain ang mag-share sa inyo nga sharing sa iban. Basin ka muna mag-share dito sa ibang nga tao nga ang nag-share ni ano. Okay. We have this seal of confidentiality, no? Hindi kita pwede mag-share sila. No? Pero kung i-share na niya sa community, siyempre public na niya, community na siya, no? Pwede mo siya ma-quote, no? Sa experience niya, no? Pwede mo siya ma-quote. Kina-share naman na niya. Pero kung within sa inyong mga action group, hindi nyo pwede i-share sa iba ang mga ipag-share sa inyong mga open. Kaya it is somehow, no? Ginarespeto nato ng ilang secret na sa sharing within the group. No? And the last one, we have this mutual accountability. So we have the primary responsibility to call one another on to our commitments in life and in the BCBP. So we have mutual accountability. Both sila we have the responsibility to call one another. No? So we are, in fact, no, so mag-ano na kamo, mag-commit na kamo, no, mabasa kamo sa commitment card. Di ba? Which is, renew mo nato na every year, no, ang commitment card nato. No? So although we cannot perfectly perform it, but we are trying to do it. No? We are trying to tawag siya, as much as possible, ginaobragin nato ng ating commitment, no, sa CBP. So, not out of compliance, but a commitment to God. Because a commitment to BCBP is not only in the community, it is a commitment to God. And we are thankful because we have this community na ari kita diri, no, ang yatag sa Ginoo sa aton, no? So, we are responsible to one another, no, in the BCBP. So, that's all the 5, no, qualities of action group. So, once ara ka mo sa action group ninyo, so, somehow, you take care to each other. That's what we call, amo na siyang essence sa ato nga ginatawag nga, bro, sis. It's not just tawag. Hindi lang na siya tawag na bro and sis, but it has something to do with fraternal care and sisterly care. No? So relating to your action group leader and the chapter head. So again, you have your action group leader. So what is the responsibility of the chapter head? So he oversees the chapter and the life and mission of the chapter. Let the elders who rule will be considered worthy of double honor. So, no, we have Brother Ryan, no, as our chapter. Maybe in the future, halin man sa inyo ang ating mga chapter heads sa pinakatuig, no? So, siya na ang nag-oversee sa aton nga community, no? So, amo na siya ang iya responsibility to care for each person in the chapter. But we beseech you, brethren. So as a leader,
siya gina ang concern. Isa na sa iyang concern kita tanan. No? So that's why kung may mga concern kita abot sa action group leader, ang action group leader makatumandayon sa unit leaders, to then sa chapter head. No? So your chapter head is the governor of the chapter 2. You are personally accountable for your BCBP commitments and for your place in the community. So you should go to your chapter head for the following. So, first, questions that concern the chapter. Pwede gid makakanto sa chapter head kung may mga questions concerning the chapter. Kadua, questions about how to handle chapter commitments problem with your community involvement. If you need help with personal difficulties or practical emergencies. No? Kung may mga concerns ka, no, personally, or may mga emergencies nila, pwede gid ka mo kakanto kay chapter head. Next, the responsibility of the action group leader. So he has more of the day in, day out interaction with you and should see that you are tied into the chapter well. So you should go to your action group leader for keeping him, her informed, especially about important upcoming decisions that might impact on your BCPP involvement. So, kung may mga concerns man ka mo, na hindi man kinahanglan ngayon sa chapter head, or kinahanglan ninyo i-inform inyo nga what we call this action group leader. No? So, that's why kung makita ninyo sa inyong chat room, no, pangusta man na inyong mga chapter, inyong mga action group leaders, no? Especially of the upcoming activities, no? Nag-update man na sila sa inyo, no? So, if ever, kung may concern ka mo, i-inform mo ninyo inyong action group leader, no? Halimbawa, no, mahambal ka mo sa, bro, I'm sorry, may gid, no? Para makabaluman siya, kay siya man ang responsible sa inyo. No? So, it is also your responsibility, no, to do that, to keep your action group leader informed. No? So, input about things you do not think you should discuss in the action group, any concerns, complaints about the chapter life, or how your involvement is working. So, kung may mga concerns ka, especially sa imong chapter life, no? So, pwede ka gid pag-istorya sa imong action AGL, action group leader. Advice. So, how about the men's breakfast? So, the businessmen and professionals of the chapter have the responsibility to support the evangelistic outreach of the chapter. So, this is the breakfast. No? So, to support the evangelistic outreach of the chapter, the breakfast, it is our responsibility to establish a strong, manly atmosphere where men feel comfortable. So it is our responsibility to establish a strong, manly atmosphere where men feel comfortable. So, no, amo na siya ang aton nga responsibility sa breakfast naton. Men's breakfast. So, feel comfortable. It is our responsibility to evangelize businessmen and professionals who are decision makers in this particular business or profession. So that's why, yung napansin niyo, no? Sa breakfast natin, kinahanglan gid natin nga mag-invite sa new breakfaster because that is the venue for us also to evangelize, no? Kay ano man ang aton nga advocacy is bringing price in the marketplace, no? So through the breakfast, no, we are inviting people, no,
professionals and businessmen, no, to be evangelized. So what are the various chapter events? So members are committed to support the various gatherings of the chapter. So it is part of our commitment, no, to support our what we call these activities. So here we build one another by sharing how we experience the goodness of the Lord and by praying one another. So sa akong experience na subong, isa na sa ginapangamuyo na ako ng aton community. Tani, kita tanan, no? I-invite din natin sa itong prayer ang community natin. Okay. Sometimes there are trials, no? Normal man na mga trials, no? Dili man grow atong mga community isa sa mga challenges. That's why we are praying. It is a part of our prayer that we are going to pray our community, no? So here we build one another by sharing how we experience the goodness of the Lord and by praying to one another. So in the community, we are praying ang isa kang isa ginapangamuyo natin. No? So here we can respond to the invitation of the Lord for service and support the common work with our talents and resources. So diri naton mapakita no ang aton nga mga talento. No, that's why gani sa aton pag-fellowship nakita naton dito nga gasaon gani ka mo. Manami gani ka mo magkanta. Ano? So our community could be a venue, no, to share the talents, no? O sino diri mag-interest sa music ministry, masadya sa music ministry, no? Sadya ang pagkaon. O, di ba? No? Sadya. And again, no? Let's share our talents. No? Ang iban, nag-MC, hindi ka mamamaya mag-MC. Pakita ninyo yung talento. You're not doing that for the members only. You are doing that for God. You know? Hindi mo papanugdog nga magkamali ka mo. Normal na magkamali yan. Malipatan nila na yan. That's why ako kung may invitation, wala ka malipad. Dito sa si BP, may ka malipad. Oh, bro, pwede ka mag-share, pwede ka mag-speaker. Amo man ang gift na gihatag sa Ginoo sa ako. Aman ako nga, magkamali ko, tipid. May perfecto. May perfecto. That could be a lesson to us kung magkamali kita isa. Wala may perfect. But later on, no, malipay gid ang Ginoo kung nakita niya nga gina-share ni mo ang experience. Damo gid nga blessing. Mark my word, damo gid nga blessing na sa inyo. Damo gid nga blessing. Hindi lang material, no? Hindi na material blessing nga. Aton gani health ako na ina nga bagay so yung bagay na ako sa kung wala kang giupo subong salamat ka no? Sige no okay alos tanan mga tao ibang upo. Yeah, okay, so I think that is the last slide I have. So I hope that you have learned a lot, no? Ang atong membership diri sa BCBP is not just compliance but it is somehow our thanksgiving to God and our part as a stewards in this world to be a part of His mission. Tandaan natin, we are called to mission. Actually, just lately, no, I got this reflection from Rene Batibonia's life. Siguro kamuta na na-touch sa iya. Tama? Sino ang wala na-touch? No, ako gana-cry ko sa iya yan. Every time makita ko siya. So, ganito na ako na-realize nga, kita tanan may mission din sa kalibutan. Kag si Rene, naito mo lang nga, amo na to yung mission. He touched the lives of everybody in the Philippines. Tama ba? Kaya mabuot siya nga bata. It's not about basketball eh. It's not about basketball already. It's about the life, the example of life He has shown to everyone. Sa iya teammates, kag sa iya gid pamilya, ang pagpalangga sa iya pamilya. So, amo to ako na, amo ganin yung mission nato, no? Sometimes it takes pain na para ma-realize nato. No? Diba?
So kita may mission kita. May mission kita. Ang aton nga trabaho, profession, isa na sa mission naton. Pero hindi natin pagdulaon ang Ginoo. Kung busy kita, dala ang Ginoo sa aton ka-busy. Tandaan nato na, hindi natin siya i-separate sa aton ka-busy, kaya dala siya dito. Hindi natin kuwaon ang aton nga time para sa iya. So, thank you for listening and God bless everyone. No? Enjoy your membership in our community.